Ja meidän tulee täyttää monia asioita. This time, when we also were experiencing the energies during the festival week, we can say that Saturn was the born giver, the giver of gifts of that week. Voimme sanoa, että Saturnus oli myös tuon viikon lahjojen lahjoittaja. Through Capricorn there are coming through 3 rays. Kauden läpi virtaa 3 sädettä. The most potent is the 7th ray. Voimallisimmin 7. säde. But also the 1st and the 3rd. Mutta myös 1. ja 3. säde. These energies have been molding us. Nämä energiat ovat meitä muokanneet. But also those energies behind Capricorn. Mutta nuo energiat myöskin kauriin takana. I again ask that we would try to go into the energies or the experiences of this week. Pyydän, että jälleen virittäydymme tuohon viikkoon. And we try to look into this coming 7 years. Ja pyrimme katsomaan näihin tuleviin 7 vuoteen. DK said that if we would have a blue moon during this festival week, that is very meaningful. Tiibetiläinen sanoi, että jos meillä on täysikuu tuon viikon aikana, se on hyvin tärkeä. But we had new moon. Mutta meillä oli tuo uusi kuu. And now we have also lunar eclipse. Just is it 10 minutes before the exact full moon time? Se on kai 10 minuuttia ennen tuota täyttä kuuta. I'm not quite sure. I was just saying that is it possible to be like that? Okay, that should be, because I think I was just looking that from internet and I was seeing that maybe Michael is going to check that. But anyway, these times are so full of meaningful connections that we need to really go within and contemplate and be available. Nämä ajat ovat kuitenkin niin tärkeitä, että meidän tulee todella olla hereillä ja olla valmiusasemissa näissä energioissa. So there is this full moon eclipse also. So we had the new moon eclipse and now we have the full moon eclipse. Eli meillä oli uuden ja nyt myös täydenkuun aikana tuo pimennys. So we can say eclipses are symbols for the initiation. Ja aina me voimme ajatella näitä pimennyksiä vihkimyssymboleina.
So let us be aware of that, olkaamme tietoisia. And also we are very aligned with the Saturn at the moment. Olemme tietoisia myös Saturnuksesta. And in that sense, if you know where your Saturn is situated on your chart, you can use that point in your consciousness. Ja voit tietysti käyttää tuota kohtaa, jos tiedät, missä Saturnus on kartallasi. So when we think about these last years of the Forerunner, kun ajattelemme näitä edelläkävijän viimeisiä vuosia, and this cycle, what now started, we can say that we are really living the most important years of our incarnation. Voimme sanoa, että elämme kaikista tärkeimpiä vuosia inkarnaatiossamme. So we think about, as I was saying, that we are thinking about this idea of a group elevation. Kuten sanoin alussa, me ajattelemme tätä koko konseptia ryhmän kohotus and the energies of Capricorn ja kauniin energioita. Here we see this one amazing image. What Capricorns are, all these goats, mountain goats, are able to do. Ja nyt tässä kuvassa näemme, mihinkä nuo vuorikauriit ovat, mihinkä ne ovat itse asiassa mahdollisia, mitä ne pystyvät tekemään. So this is not any trick. On the left, tuo vasemmalla ei ole mikään trikkikuva, but it is really so these mountain goats are licking salt from the wall of mountain. Nämä kauriit nuolevat suolaa tuosta vuoresta. So the symbol for the group elevation is the mountain and the goat. Ja tuo symboli tuolle ryhmän kohotukselle on vuori ja vuorikauris. So just look these photos and just let it work in your mind, how this is related to the group. Anna noiden kuvien nytten jollakin lailla kehkeytyä mielessäsi, mitä se tarkoittaa tuo energia ryhmälle. It is like that under this energy we are able to do impossibles. Ikään kuin tuon energian alla me voimme tehdä mahdottomia. And exactly like that, as a group, ryhmänä. Of course, we need the individuals which are ready, but as a group, what could it be now when we think the plans in hierarchy, the mind of Christ, what he is envisioning? Mitä mahtaa Kristus katsella ja pohdiskella? And how we are able to jump over the gaps ja kuinka me olemme valmiita hyppäämään kuilujen yli. The skills that we are supposed to sharpen, nuo kyvyt, joita meidän tulee terävöittää. But the skills of the group, mutta ryhmän kyvyt. How can we open our hearts? That is what DK says, that one of the things in the group
of the new group of observers is that the heart has to be opened. Yksi merkki uuden maailmanpalvelijoiden ryhmän jäsenistä on se, että heidän sydämensä ovat avautuneet. So, let us align this. How we become skillful. Virittäytykäämme tuohon, kuinka meistä tulisi tulla taidokkaita. We got a little bit idea of also the third ray, which is pouring through Capricorn. Tuosta saimme makua, kuinka kolmas säde kulkee kauriin kautta. But this, what it would mean to the world when the group is elevated? Mitä tarkoittaa se, että ryhmä kohoaa maailmalle? Do we want to be a part of that kind of group? Haluammeko me olla tuollaisen ryhmän jäseniä? What do you think the group which we call hierarchy is? Is that elevated group? Mitä me ajattelemme hierarkiasta? Onko se kohonnut ryhmä? What are those ideas that can pour through the group? Who can stand together on the top of the mountain? Minkälaisia ajatuksia kulkee sellaisen ryhmän kautta, joka voi seisoa vuoren huipulla? Who has that strength as the mountain goat, who cannot or who does not need almost no food? Se ryhmä, joka ei oikeastaan tarvitse edes ruokaa. Few leaves here and there. What kinds of energies are building that abilities? Minkälaiset energiat rakentavat tällaisia mahdollisuuksia? Let us imagine the group which is elevated. Nähkäämme nyt silmissämme ryhmä, joka on kohonnut.
DK says, these are days of spiritual opportunity. Mestari DK sanoo, että nämä päivät ovat mahdollisuuksien päiviä. And our world crises. Ja kriisejä maailmassa. Well, we do see how many crises there are at the moment, all around the world. Ja me todella näemme noita ongelmia kaikkialla maailmassa. Again, thinking very deeply, the responsibilities of the group. There are many, and we have to do all we can that we can strengthen the group. Ja siksi juuri meidän tulee tehdä kaikkemme, että voimme vahvistaa ryhmää. All the groups which are working for hierarchy, trying to implement the plan, kaikki ne ryhmät, jotka työskentelevät hierarkialle ja pyrkivät täyttämään tuon suunnitelman. And the most important thing is that we all are building the great event on earth, the birth of Christ, or the reappearance of the Christ. Ja me kaikki rakennamme tuota suurta tapahtumaa, Kristuksen jälleen tulemista. So let us now align with Master DK, who said that he would be present in every full moon. Virittäytykäämme nyt mestari DK, joka sanoo olevansa läsnä joka täysikuu, and helping us, support us during this very magical moment, tukien meitä tässä maagisessa hetkessä. As he says, it is like the inner door is opening during the moment of the full moon, when the energies of that kind cannot be reached in any other time, jolloin erityiset energiat vuodattuvat, jotka eivät ole mahdollisena muina hetkinä. Also, if we study him, how much he is emphasizing our brain consciousness, ja myöskin jos me virittäydymme ja kuuntelemme häntä, kuinka monta kertaa hän opastaa, painottaa aivotietoisuuden kasvamista. And that is about being at present on and during those exact times. Ja se on juuri sitä, mitä olla juuri läsnä silloin, kun nuo tarkat hetket ovat. So that our brain consciousness is involved as well. Niin, että aivotietoisuutemme on läsnä. And that is affecting then the etheric field. Ja tämä erityisesti vaikuttaa eteeriseen kenttään to those devas who are responding to these astrological energies. Niihin deva-olentoihin, jotka vastaavat astrologisiin energioihin. So let us all gather together, align together consciously. Ja näin virittäytykäämme ryhmänä tietoisesti. We align with the energies of a Capricorn full moon. Virittäydymme kauriin täyden kuun energioihin. We are aware that this inner linking, inner work is going on. Olemme tietoisia sisäisestä työstä, joka jatkuu. And we must be also aware that the group is never only a group on this side. The group is also on the other side.
Ja meidän tulee aina olla tietoisia, että ryhmä ei ole pelkästään tällä puolella, vaan myös toisella puolella. And we can approach in our consciousness to Master decay. Ja voimme nähdä DK:n. Being ready to be used, ollen valmiita käytettäviksi. And if you have any triangle members, please align with your triangle members. Ja jos työskentelet kolmioissa, virittäydy kolmion jäseniisi. The new group of observers may not be linked very strongly on physical plane, but more on the astral plane, but very much on the mental plane. Uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä jäseninen ei välttämättä ole voimallisesti liittynyt fyysisesti, mutta voimallisemmin astraalitasolla, mutta erittäin voimakkaasti mentaalitasolla. And the key thing is love, which binds this group together. Ja avain, mikä luo tämän ryhmän yhteen, on rakkaus. The goodwill for humanity. Ja hyvä tahto ihmiskuntaa kohtaan. So now we align with our own master. Virittäydymme nyt oman mestarimme. And you can see him in your heart. Voit nähdä hänet sydämessäsi. And we salute the 7 Johans. Tervehdimme nyt 7 Johania. In the center of their ashrams, heidän ashramiensa keskuksessa. We salute Master Moria. Emanating the radiant red light, vuodattaen kaunista punaista. Salutations to Master Kutumi. And emanating the indigo blue light, vuodattaen indigon sinistä valoa.
Salutations to the Master Paul Venetian. Emanating the beautiful green light, vuodattaen kaunista vihreää valoa. Salutations to Master Seraphis Bey. Tervehdimme mestari Seraphis Beytä. Emanating golden yellow light, vuodattaen kullankeltaista valoa. Salutations to Master Hilarion. Emanating radiant orange light, vuodattaen säteilevää oranssia valoa. Salutations to Master Jesus. Emanating beautiful rose light, vuodattaen kaunista roosaa valoa. Salutations to the unnamed seventh ray Johan. Tervehdimme nimeämätöntä seitsemännen säteen Johania. Emanating the radiant violet light, vuodattaen säteilevää violettia valoa. Salutations to the three great ones, Bodhisattva, Manu and Mahachohan. Salutations to the three Buddhas of activity in Shambhala.
Salutations to our Father, Sanat Kumara in Shambhala. Tervehdimme Sanat Kumaraa isäämme Shambhalassa. Holding our mind steadily in the light. Nyt mielemme lujasti valossa. Also contemplate that in one point in Taurus, Vesak time, this group is, the new group of world servers is going to take the place, the work of the Buddha, being the open channel for the energies pouring from Shambhala. Tämä ryhmä, uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä, tulee ottamaan jossakin vaiheessa osaa siihen, että tämän ryhmän kautta vuodattuu Shambhalan energiat. Or has it been happening? Vai onko se tapahtunut? We don't know, emme tiedä. But it is good to stand in one's own awareness
that what it might be, mutta on hyvä pysähtyä tuohon tietoisuudessaan, että mitä se voi olla. And thus being very strongly related to Christ, ja siten ollen hyvin voimallisesti virittäytyneenä Kristukseen. Let's just say together, sanokaamme yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Welcome his living presence. Toivota hänen elävä läsnäolonsa tervetulleeksi. And let us respond to the vibrations of the Christ. Ja vastatkaamme Kristuksen värähtelyihin. Very soon there is going to be eclipse. Hyvin pian tulee olemaan tuo kuun pimennys, täyden kuun pimennys. And let us align, virittäytykäämme with the gate of angels in the heavens. Virittäytykäämme enkelten porttiin, joka on taivaissa, which is formed by three birds, the fallen falcon, Aquila and Cygnus, joka muodostuu putoavan haukan eli Lyran, Akilan ja Synnuksen välillä. The angels were bringing for us support and messages. Nuo enkelit, jotka tukevat meitä ja tuovat meille viestejä.
As a group, ryhmänä, let us strongly imagine the birth of Christ in the heart of humanity. Visualisoikaamme vahvasti Kristuksen syntymä ihmiskunnan sydämeen. The Capricorn is all these mysteries of soul. Kauris on kaikki tuo mysteeri, mikä liittyy sielun elämään. To that, when the angels were appearing and telling about the birth of Christ. Kaikki tuo, että enkelit tulivat ja kertoivat Kristuksen syntymästä. The kingdom of souls come near in Capricorn. Kauriissa enkelten sielujen valtakunta tulee lähelle ihmistä. Capricorn or Capricorn angel was head of Christ. Soul is helping in the trials. Kauriissa enkeli laskeutui vahvistamaan Kristusta. It was the angel born under Capricorn which gave Christ in the Garden of Gethsemane. Se oli tuo enkeli, joka oli kauriin alainen, joka tuli auttamaan Kristusta Getsemanen puutarhassa. And fused his individual will into the divine will. Ja auttoi hänen tahtoaan sulautumaan jumalalliseen tahtoon. And thus enabled him to carry out his mission to completion. Ja näin auttoi häntä viemään missionsa lopputulokseen.
But not only angel, but the avatar from the constellation of Capricorn appears on the mental levels. Mutta myös konstellaatiosta, kauden konstellaatiosta avatar laskeutuu mentaaliselle tasolle. This is the level, the lowest one, on which these interplanetary deities can appear. Tuo on se alhaisin taso, mihinkä nuo planeetan ulkopuoliset elämät voivat laskeutua. No more can be communicated on this matter. Enempää ei tästä asiasta voida paljastaa. The mystery of the goat lies hidden here. Vuohen symboli tai mysteeri lepää tässä. So dearest friends, in about 6 minutes there is going to be eclipse, ja noin 6 minuutin päästä on tuo pimennys. We are letting you to contemplate now one piece of music, and then silence is opened and we will go through the full moon moment. Then you hear the bell when we have the full moon moment. But about 11 minutes over the even hour is this eclipse. Nyt noin 11 yli on tuo pimennys. So let us all gather under the Capricorn and open together to these powerful energies. Ja avautukaamme näille voimallisille energioille.
Lost am I in light supernal, and yet on that light I turn my back. Kadonnut minä olen ylimaalliseen valoon, ja kuitenkin tuolle valolle minä käännän selkäni.
Happy new moon. Happy full moon. New energies in full moon. Oikein hyvää täyttä kuuta. Let us listen Master DK. Nyt kuulemme mestari DK:ta, mutta ikävä kyllä nyt se tulee vain englanniksi. The disciple in training for these higher realizations is urged to practice the faculty of discrimination. You have been so urged. The initial and normal interpretation and the immediate effect of the practice is to teach the disciple to distinguish between the pairs of opposites. Yet, just as the disciple in his early training discovers that the discriminating process has not to do with the choice between recognize evil, so-called, and recognize good, but concerns the more subtle pairs of opposites, such as right and wrong silences, right and wrong speech, right understanding, and right indifference and their opposites. So the man who is reacting to these higher laws discovers that the discrimination to be shown is again still more subtle and is, for the bulk of the aspirants in the world today, still a meaningless objective. This type of discrimination is not even being evoked. It is that which must be shown in relation to the following subtle contacts. And let us meditate these. Nyt mietiskelemme määrättyjä yhteyksiä. The vibration of the soul itself. Sielun itsensä värähtely. The vibration of the inner group with which he is, even if unconsciously affiliated. Sisäisen ryhmän värähtely, joka hänelle on joko tiedostamatonta, mutta liittynyt siihen. The vibration of the master as the focal point of the group. Mestarin värähtely, joka on ryhmän keskittäytymispiste. His ray vibration, as sensed via his soul and the master. Hänen säteensä värähtely, joka tunnistetaan sielun ja mestarin kautta. The vibration resulting from the interplay between his soul and his personality. Värähtely, joka tunnistetaan sielun ja persoonan
välisessä kanssakäymisessä. The three different vibrations of his vital body, his emotional body and the mind. 3 erilaista värähtelyä hänen vitaalisessa kehossaan, hänen tunne- ja mielensä kehossa. The vibration of the groups or the group with which he must work upon the outer plane. Ryhmien tai ryhmän värähtely, joidenka kanssa hänen täytyy ulkoisella tasolla työskennellä. The soul vibration of other people whom he contacts. Sielun värähtely, muiden ihmisten sielun värähtely, joihinka hän on yhteydessä. The vibration of such a group as the new group of world servers. Sellaisen ryhmän, kuten uusi maailmanpalvelijoiden ryhmä, sen värähtely.
These are only some instances of the type of discriminations which are required. These he will learn to distinguish instinctively when he is further developed. I would like you to remind that it is when we try to discriminate entirely mentally that the problem seems insuperable. When the rule of the soul and the recognition of the soul have been firmly established, these different recognitions become instinctual reactions. Intuitional response is the name we give to the instinctual life of the soul, the higher correspondence to the instinctual life of the human body. In the above paragraphs, we have a simple summary of some of the deeper significances of the simple injunction: learn to discriminate. How much have we truly understood this injunction? Intellectually, the mind may give assent. Practically, the words frequently mean nothing. Do they signify to us the power of the soul to separate vibrations into differing categories? Yet we are told that the soul knows naught of separation. Such are some of the paradoxes of esotericism to the uninitiated. The law of group progress can only begin to have a conscious effect in the life of the disciple who has been pledged and accepted. He who faces the light and stands within the radiance is blinded to the issues of the world of men. He passes on the lighted way to the great center of absorption. But he who feels the urge to pass that way, yet loves his brother on the darkened path, revolves upon the pedestal of light and turns the other way. He faces towards the dark, and then the 7 points of light within himself transmit the outward streaming light, and lo, the face of those upon the darkened way receives that light. For them the way is not so dark. Behind the warriors, twixt the light and dark, places the light of hierarchy.
Capricorn opens the door to hierarchy. Kauris avaa oven hierarkiaan. The Great Invocation, suuri invokaatio.
Dearest friends, we have come to the end of our broadcast. Nyt rakkaat ystävät, olemme päässeet tämän lähetyksen loppuun. We really wish you a beautiful and blessed, sacred full moon time. Toivotamme teille oikein sydämellisesti siunattua täydenkuun aikaa, pyhää aikaa. Let us also remind ourselves that on Sunday there is going to be exact conjunction between Pluto and Saturn in Capricorn. Muistakaamme vielä, että nyt sunnuntaina on tarkka konjunktio Pluton ja Saturnuksen välillä. Wow, I could say only that. Oikeastaan ei tiedä mitä sanoa. These are so deep energies. Pluto in Capricorn in tarot cards means devil. Pluto kauriissa taikka tarot-korteissa tarkoittaa paholaista. Deep energies in one sense. Saturn can be looked this man with the sickle, also related in some descriptions to the evil forces or to the dark forces, forces which are opposing. Joissakin kirjoissa Saturnusta kuvataan pahoiksi voimiksi, vastavoimiksi. But it is at the same time the huge light, revealed light, mutta samalla tuon aivan uskomaton valon vapautuminen. So we must remember that the work for the soul in Capricorn is to descend to the very lowest level. In labors of Hercules, it means the levels of Hades, which is, in other words, also can be described as hell. So in Capricorn there is this possibility to really uplift as the Pluto is, which brings from the darkness something to be seen. Kaikki tuo symboliikka, Pluto-symboliikka ja Herkuleksen teot, jotka vievät meidät niin sanotulle helvetin tasolle tai Haideksen tasolle, on nyt ikään kuin täysin manifestoituneena. It really is like the lowest point manifested, which is again the highest point, depending how do we respond. Eli samalla se on alin ja myöskin korkein, miten me vastaamme. Very, very powerful. So please, during this time, these 3 sacred days after the full moon, please remember this. Nämä 3 pyhäpäivää täydenkuun jälkeen muistakaa. Contemplate a lot. Have your strengthened pledge or your strengthened oath, whatever, but these are very deep energies. Mitä tahansa teettekin, mietiskelkää paljon, vahvistakaa uudelleen valanne tai ottakaa uusia valoja. Mutta tämä on vahvaa aikaa. And because we had also the eclipse, so it's going to affect for months ahead now. And remembering this is the energy of the group progress, let us work together inwardly and make sure that the group will progress with big leaps, as we saw these Capricorns jumping over the deep caves and caps. Ja samalla lailla kuten näimme nuo kauriitten hyppivän noiden kuilujen yli. So lots of love, lots of blessings and happy blessed full moon.
Paljon rakkautta, paljon siunausta, oikein onnellista täyden kuun aikaa. Namaste now from Finland.